Assalamu alaikum and welcome to Effective Arabic. Today we are going to practice a little dialogue together. It's called Getting to Know People. By the end of this video, you will be able to socialize with Moroccans effectively. So if you're ready, let's get started. First of all, we will listen to the whole conversation. Then we will break it down. We'll see the translation and I will need you to repeat after me. This will help with your pronunciation. Let's do it. السلام عليكم. أنا اسمي عثمان. وعليكم السلام. أهلا عثمان. لاباس؟ بخير. أنا اسمي سارة. لا بس الحمد لله. متشرفين. متشرفين عثمان. منين أنت؟ أنا من فرنسا. وأنتي؟ أنا من المغرب. كنسكن في مراكش. وأنت فين كتسكن؟ دابا حتى أنا كنسكن في مراكش. مراكش تبارك الله زوينة بزاف. ياه زوينة بزاف. سارة شحال في عمرك؟ 29 سنة. وأنت؟ في عمري 30 سنة. Alright, now it's time to break it down. Assalamu alaikum. أنا اسمي عثمان. This one is pretty easy. It means, hi, my name is Uthman. وعليكم السلام. أهلا عثمان. لاباس؟ بخير؟ أنا اسمي سارة. So, وعليكم السلام is the response of Salamu alaikum. And the word أهلا, it means hi or hey. And لاباس بخير is the equivalent of how are you. لاباس الحمد لله. متشرفين. So if someone says how are you in Darija, لاباس الحمد لله is the typical response. And the word متشرفين means it's a pleased to meet you or nice to meet you. متشرفين عثمان. منين انت؟ Nice to meet you, Uthman. Where are you from? أنا من فرنسا. وأنتي؟ I'm from France. And you? By the way, if you want to learn more about countries and nationalities, feel free to check out lesson number 3. I'm gonna put the link in the description below. أنا من المغرب. كنسكن في مراكش. أنت فين كتسكن؟ So she said, I'm from Morocco, I live in Marrakesh, and you, where do you live? دابا حتى أنا كنسكن في مراكش. So the expression دابا means right now, and the word حتى means also or me too. مراكش تبارك الله زوينة بزاف. So the expression تبارك الله, which means God bless, you would use it whenever you give a compliment. You compliment someone or something. For example, it's very beautiful تبارك الله. تبارك الله زوينة بزاف. ياه زوينة بزاف. سارة شحال في عمرك؟ Yeah, it's very beautiful. Sarah, how old are you? في عمري 29 سنة. وأنت؟ I'm 29 years old. And you? في عمري 30 سنة. I am 30 years old. And guys, if you want to learn more about numbers, feel free to go to lesson number 6 and lesson number 7, which I'm going to put the links in the description below. Awesome! So now we're gonna listen to the whole conversation one more time. السلام عليكم. أنا اسمي عثمان. وعليكم السلام. أهلا عثمان. لاباس؟ بخير. أنا اسمي سارة.
لا بس الحمد لله متشرفين. متشرفين عثمان. منين انت؟ أنا من فرنسا. وانتي؟ انا من المغرب، كنسكن في مراكش. وانت فين كتسكن؟ دابا حتى أنا كنسكن في مراكش. مراكش تبارك الله زوينة بزاف. ياه زوينة بزاف. سارة شحال في عمرك؟ 29 سنة. وانت؟ في عمري 30 سنة. Thank you for watching. I hope you guys have enjoyed it. If you have any question, please feel free to leave it in the comment section below. And if you guys are interested in private lessons, feel free to visit www.effectivearabic.com. Until I see you again, goodbye for now. Bislama.